ngasi Sunday service ki damakta Ezekiel chapter 37 verse 1 dagi ay page. Ezekiel chapter 37 verse 1. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed there were dry bones. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bone, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to those bones, surely I will cause breath to enter to you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, covered you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesy as I was commanded, and as I prophesied, there were noises, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. And indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Okay, verse 8 for boy pare. Ngasi akoy na spiritual life hingba matamda Ishorna karmaina akoybu lamjingbi buno abi adugi matangda koina yengbo matamda koigi ishorna karmaina koybu lamjingbi buno duno ishorna karmaina sembi buno habse yamna sis important ngasi akoigi punsida Genesis tigi horaga Revelations pawba koina ishor gi sebok aduga church habse ishorna pibi aduna ngasi akoina hingbo matamda asigi value se akoina khangba taradi akoi se bor phangngai gi damakta akoina harauba punsi hingngai gi damakta adukhakta akoina karamba proper and exact decision haibu se akoina lawgadabno asigi matangda akoina khangba taradi, then we can live a very happy and blessed life. Aduna handak akoigi kenogi Togo gi pastor na magi testimony se pibu matamda. It was sahi tara manga mamang dani pastor na Togo se visit tawba chappa matamda. Adu matamda Togo country habsi yamna laira rampani. Adu tarasu pastor na magi pastor monda kari thamoy phangya heraga o Togo se West Africa gi center oigani haibu matamda. Adu matamda mi mayam na tai, but mi kanana su asise thajaba ngamde maramdi ngasi akoina taibang panda hingba mi sing khoise situation da khakta yengla khoni hingbani aduna situation da yengla hingba matamda akoina ishor gi wahai sa sumna ishor na hairak pa tarusu ishor gi sebok na sum haiba tarusu karino matamda it is far to karma hagini asise thokadaba asise asi oirakadaba haibisa koina asumada thajaba ngamde but adu Togo gi pastor duna mana Cameroon degi mana transfer chalaga Togo da chappa matamda mana brothers and sisters sing marakta brothers and sisters koidegi mana tabu matamda o pastor na Togo se West Africa gi center oigani heb matamda mana adugi wahai do continually mana adudo magi thamoida mana iraga thame mana iraga thamba matamda continually mana thengnaba khuding chatpa khuding pastor na haibagi thamoido adudo mana adum share tawe ngasi akoina adugi testimony do tabu matamda asi pastor se Togo gi pastor su masu Bible pabu matamda masu preaching tabu matamda
मागी अतोप अतोप वाखन मांगोंदा लाखो वाखन अदुना ईश्वर ना माना बाइबल द थेंगनाबो वाखन असिगुंबसि मासु यामना थेंगनारमगनी अदुना ngasi aina ministry tawbu matamda ai manipur da ministry tawbu matamda aina kari khange matamda yes ishor na samaria gi mi makai singbu kan bigini haye asigumba se aina asumba thamoi se pumi yes asigumba se thajabani adubu aina bible paraga aina sumba khangjaba asisu ishor na aingonda upibani adubu adudagi henna ishor na karmaina khuingonda upibno hamtamda church ka magi sibok singgi mathakta mana hairiba wa haise asise aina bible pajaraga aina bible khangbadagi henna karino hamtamda church na deliver tawba aduga church na ishor gi sibok na akhuingonda haido haibirakpa asisina yamna important oi haibise ai khoina church uba phange aduna togo gi pastor na mana cameroon da leibu matam da mana kari tawge matam da mana ministry yamna phajana tawi 20 churches mana establish tawrame adur tarusu adu makai singdo kari no matam da mana honna bugi mapandan outwardly yengbu matam da di yamna phajaba mali but adu do kari no matam da it is the ministry of effort karigino matamda adudo aina honaba aina tauba ngamjaba haibese asigi ministry ni adubo ishorna karamba ministry da haraubuno hab matamda ishorna karamba ministry da haraubuna matamda ishorgi haraubu ministry se karino matamda connection ne aduna togo gi pastor na mana testimony pibu matamda kari haige matamda खुई सीनियर पास्टर ना टोगो से वेस्ट अफ्रीका की सेंटर ओइगनी हाइबसे माना हाइबु मतमदा अदुगी थमोइदो जस्ट एस इट इज माना लौसिन लगा माना हिंगबा मतमदा करी तौगे माना हिंगबा मतमदा अदुगी महैदो यानबा ngambani aduna 3 years matungda moigi pastor na haibugumna mana han bachapu matamda togo gi brothers and sisters sing si amna lairabni na moina offering se pirak puse karina matamda coins kumbodo pi offering box se han batar de coins na pik thanle adubu after 3 years mana ishor na magi sebok ta haibaga magi sebok na pastor ngonda hairakpagi wahai do mana just as it is mana magi kariba makutse mamang thamla mana just as it is mana lausin ba matamda kari tawre magi church ta housik se magi church se 20 churches lei hi 20 churches se magi member sing se magi church ki togo da church member sing se more than 10,000 aduda mana lairiba church to magi aduda magi church members sing se 500 ne aduda adugi 500 ki church members sing do moigi offering do tha amagi offering do kya lae hebra matamda almost 5 lakhs yopan tha amagi aduna magi ministry se yamna successful oiba ministry asida mana honna banate it is 100% by faith maramdi mana 3 years back mana lakpo matamda togo sing to yamna lairaba mi sing togo singi moigi daily wages se yamna nembani moigi yamna normal oiba mi amana moina salary phangba habise karinom tamda $50 kumba ngaktani yamna lairaba mi na aduna $50 thamada phangba mi sing na karmaina offering pi gadabno handaki akoi gi Delhi region ge akoi gi fixed offering tawba matamda akoi gi Khagra gi church na 37,000 p 37,000 p adu matamda akoi gi
Khagra gi kuigi pastor na always have Khagra gi thabak suba mi sing di karino matamda daily wagers in no mada chamaga yankai phangba mi sing ni aduna mo sing si yam lai ra but ngasi moina ishor gi wahai du moina illaga moina asumba khungthang thangba matamda beyond there moigi ngamjaba gi wangmada gi henna karino matamda moina asumba se pi aduna ngasi akhoi ngonda karino matamda akhoi na di always akhoi se taibang pand hingba matamda akhoi phibam ngak ta yengban adubu ngasi phibam haibasidi satan na piba akhoi ngonda wakhanni adubu ngasi akhoi na satan gi fellowship ki matungi na akhoi sina hingbra satan de akhoi na fellowship laura akhoi na hingjabra natraga akhoi sina ishor gi wahai church gi lakpaga ishor gi wahai ishor gi sebok gi laklaga taraga akhoi na hingbra haibase adigi difference e akhoi na karinom tamda akhoi na ubakam aduna handaki Togo pastor gi story da akhoi na taba matamda testimony da taba matamda it is very much amazing mana karishu taude adubu mana just pastor ki magi thamoi do mana just as it is mana lausin ba matamda oh koi gi senior pastor na sum hai aduna church na sum hai Togo se West Africa gi center oigini hamtamda mana just as it is lausin ba matamda kari taugi hamtamda mana adugi mahai du mana yanba phangki ngasi akhoi gi spiritual life su yamna ishorna akhoi bu awaba spiritual life hingan ge have natte ishorna umnamak se tharang tawbani just akhoi na kari tawgadam nam tanda church tigi lakpa ata ishor gi sebok tigi lakpa gi khonjel do akhoi na tabu matamda adugi khonjel gi matungin akhoi na chappa matamda connection haibise lerakpa matamda karinom tamda mahai yamna yanba haibise mahai yanba punsi haibdo akhoi na khangba ngamgani haibigi example se akhoi na midmang na akhoi gi nakong na akhoi na tab phangki aduna hojik se the whole world da karinom tamda magi testimony se magi testimony se akhoi gi sensation oi yamna angak pa ma kari gi no matamda it is the work of faith asi se thazabagi ni aduna ngasi akhoi na aina Manipur da akhoi ministry tabu matam da su ai gon da su dumbagi wakhan se lai oh yes Manipur da akhoi yamna chawba ministry tawguni haibase ai gon da su wakhan lai but asisi di just ai gi wakhan ni adubu ai gi wakhan digi henna church da kari haibno adugi wakhan do yamna important oibani aduna ngasi akhoi na Khaliba akhoi gi wakhan gi matungi na akhoi ni hingba taradi church na hairiba ishor gi sebok na hairiba wakhan do moina akhoi na thamba ngamgadra akhoi na adugumba wakhan do thamba ngamoy ngasi akhoi na yengbo matamda Naaman gi story da akhoi ni yengbo matamda Naaman sina Syria dagi mana Samaria da laglaga mana magi leprosy se phagani hairaga mana thazaraga lakpani leprosy se phagani hairaga thazaraga lakpa matamda masina ishor gi sebok gi yum yawbo matamda ishor gi sebok na Elisha na kri tawgem matamda magi sebok tharaga chalu Jordan da nangna taret lak challaga lupu haibu matamda Elisha na kanona Naaman na mana lupra mana chala yamna yam sauning lamne mana sauraga mana kari haige matamda Syria da laiba turen henna phap sengba natra adur tardi Jordan da aina lagla kari gi lukka dabno ko scripture singsi scriptures 2 Kings Second Kings ki chapter 5 verse 10 da ipage
And Elisha sent a messenger to him saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you shall be clean." Verse 11, but Naaman became furious and went away and said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hands over the place and heal the leprosy. Are not the Abana and the Pharpar, the rivers of the Damascus, better than all the rivers of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. Asida Elisha na magi sibok se tharaga haibu matamda Jalo Jordan the chalaga taret lag lublaga nangi leprosy do singbo oisunu nangi leprosy di nang phabo oisunu haibu se Elisha na yam sing na mangon the instruct of bibin haibi bini adu matamda Naaman na mana khalli bise karino matamda aina di kari khange haibu matamda aina khanba matamda Elisha na tholak laga magi ishor bu kauraga aingonda khut thamba matamda aigi anaba se phagani haibise Naaman na asumba wakhan se mana khallaga lakpani adubu Elisha na mangonda direct tawbibudo adugo yamna khennaba matamda mana kari tawge yamna sauraga masina Abana ga Pharpar Syria da turen laibising sina Israel the labor ising the Gihenna saying Banatra, Adur Tardi, I ising the Lublaga, I saying Batardi, I Karigi, Samaria the Lacuno, Israel the Lacuno, Hyraga Mana Kali. Adur Tardi Mana Lakudo Elisha the thing Nabudo, Magi leprosy Panangai the Matani. Adur Tardi, Magi leprosy the Pagi Tardi. Kanagi wata gadabna Elisha gi wata gadabne adubu mana aina asum phage Elisha na tholak laga magi ishor bu kauraga mana aigi khut thamba matam aigi thak da khut thamba matam da phagani haibase magi wakhan ne adubu magi wakhan gi matungin na nate ngasi akhoina Bible da yengbu matam da Bible sida to live by faith hay bisi iye and then ishor na akhui ngonda karino matamda ishor gi sebok hay bising se akhui ngonda pibi adu taradi ngasi ishor na akhui ngonda church piye adu na church sida ishor na akhui ngonda ishor gi sebok hay bisi pi adu taradi kana gumpuna akhui na ishor gi sebok ki wahai do langthok laga Akuina gi aning bagi matungin na hingba matamda akoi mahayan ba ngamgadra akoi mahayan ba ngamoy karigumba Elisha kano Naaman sina Elisha gi wado mana langthok laga mana challaga Abana ga Pharpar da mana lupa taradi magi laina do phaba ngamgadra phaba ngamoy karigino matamda Ishor na magi sebok ta kari haibinam tamda Elisha na magi sebok ta kari haibinam tamda Elisha se ishor gi sebok ni adur tardi ishor gi sebok ta ishor gi spirit haibise laibani na ishor na Elisha se lamjing bi bani na kari tauge Elisha se na magi sebok se tharaga Naaman da haibani go and wash in the Jordan haibani atopa turen da haibinate Jordan gi turen da challaga Bana masing su haibani taret lag lupo 7 times nang na lupa matamda kari tawguni nangi hakchang do naurani haibani nangi hakchang do naurani and then nang leprosy di ginang sengkhrani haibise exactly ishor gi sebok na Elisha na Naaman da exactly haibani adubu Naaman na kari khanbano mana lakpo matamda kari khanbano matamda Naaman gi thamoi ga Elisha gi thamoi do adudo connect tawgadabudo Naaman na karino matamda magi thamoi da ai asum tawraga phagani haibagi mangonda dumba already plan do laikhrabni na mana Elisha gi wahai do mana exactly mana lawbu ngamda
aduna ma yam sauraga channinglame adubu mana amuka kari khange matamda naman se general amo ibani na mana kari khange matamda mangonda amuka yes ai lakpa se naba phanangai gi damaktani adur taradi kari tawge matamda mana khalle magi sebok haibu matamda verse 13 da yingsi 2 Kings chapter 5 verse 13 da and his servant came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? Haibu matamda magi sebok na mangon da haibani ai pa prophet na ishor gi sebok na prophet na nangon da achau thabak to ta nang soi da bi tawguni adubu mana just Jordan da challaga tareda lublaga nang yana badigi phabo oyo haibu matamda nang asi su tawbunga muidra yes tawguda buni haibada adugumba fellowship to naman na phangbada mana challaga lublaga ma ba phakibani aduna ngasi akhoni yengbu matamda Elisha na haikibado just as it is Elisha na haikibado just as it is thokpani amen aduna adugi Jordan duda chahi kariba tha tara manungda lakpa tarasu man lukpa taradi ma phagadra pharoidra phagni magi validity laibanate ishor gi wahai se yesterday today forever Jesus is the same then the word of God all things will pass away taibang panda laiba pumna mak se mangkhrani adubu ishor gi wahai de sukbang mangoi adur taradi ngasi akhoi gi thamoi da kari thamgadabno ishor gi wahai da thamgadabni aduna kari tawge matamda naman sina ishor gi sebok ki Elisha gi khonjel do mana taraga mana changba matamda 7 times mona keno lukpa matamda magi anabudu phapani 6 times lukpa taradi phagadra kharoi 7 times exactly Bible na 7 times ai bitardi 7 times lukka dabuni asi se ishor gi sebok na Elisha na haibani Elisha se karino matamda akoina Bible da yenbo matamda prophet sing se Elisha se karino matam ishor ga thamoi chamba na ba prophets ni Baal gi prophet sing su laye priest hai bise prohit sing hai bising che ishor ga connect over prophets kano sing lai priest sing lai ishor ga samna da ba priest sing su lai aduna Elisha gi wahai se naman na just as it is mana tabu matamda magi anabudu phabni adur taradi ngasi akhoi se karmai na hingbano matamda naman gumna khoi si hingbani akhoi na kari khan ge matamda yes aina sum tawbu taradi karino matamda ishor na ingonda sum pigani aina phago tawbu taradi ishor na ingonda bor pigani aina dum tawbu taradi akhoi gi wakhan gi matungin na hingbani ngasi akhoi gi spiritual life hai bise akhoi gi wakhan gi matungin nate spiritual life hai bise naman na karmai na magi spiritual life ingbuno naman na karmai na magi keno leprosy gi phabang ambuno tamda magi thajabu gi matungin nate mana Elisha gi wahai do just Elisha na haibu gi matungin na mana innaba matamda haibidi mana innaba haibse luppo haibu matamda mana kariga ai luploi ai Samaria da hangani haibse achi se disconnection ne samna dabne maramdi asida naman gi thamoi da koine exactly uba phange verse 11 da koi pase but Naaman became furious and went away and said, indeed I said to myself, so he will surely come out to me and stand and call the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal my leprosy. Verse 11 da
नामन ना सीरिया दगी समारिया होंद लाको मतम दा माना करी खनबनो मतम दा माना करी खल्लम गे मतम दा अइना चत्प मतम दा अइना चत्प मतम दा इलिशा सिना थोगलगले हैरगा माना थोगलगले माना लेबलगा मागी ईश्वर बु कौरगा माना आइगी हक्चांग सिंचिदा माना मकुच थमलगा आइगी कनो लेप्रोसी से फनगनी हैबिसे नामन गी वाखंदा चुंबा फिक्स माइंड लाकपने अदुबो इलिशा न हाइबदो माना इंदब मता इलिशा न हाइरकपदो मागा चुनदब मतमदा माना साउनिंगलगा चतन नसी इलिशा खुइसे ईश्वर न खुइ मोंदा इलिशा हाइबसे पीबनी प्रॉफिट हाइबसे पीबनी अदुना अखुइसे नामन गुंबनी अदुर तारदी नामन ना मागी अनिंग तौर अनिंग तौरगा माना बोर्ड फंगद्रा माना अनिंग तौरगा माना मागी लेप्रोसिटी की फगद्रा नेवर अदुर तारदी ngasi akhui naman gumna akhui se hingba mini ईश्वर की वाहै अदुगा ईश्वर की सेबोक की वाहै द खोइना ऑलवेज करिनोम तमदा किलिंग की थबक तौबनी हातोकपु की थबक तौबनी 2016 दा अंगसाई तोगो पास्टर ना हाइबुगना 2016 दा कोई के पास्टर कोई सीनियर पास्टर से इंडिया दा लाकपन मणिपुर दा लाए मणिपुर दा लाको मतम दा माना करी हाइगे मतम दा अरे मणिपुर की मीसिंग से म्यांमार की मीसिंग गा मसक माने म्यांमार का नकनबनी ना म्यांमार की मीसिंग गा मसक माने ngasi म्यांमार चर्च ता अखुई की चर्च मेंबर सिंग से 15,000 ने म्यांमार चर्च ता मोय गोंदा चर्चेस याम ले अखुई मणिपुर दे 16 डिस्ट्रिक्ट्स ले अदुना पास्टर न करी हाइरम के मतम दा म्यांमार मणिपुर की मीसिंग से म्यांमार की मीसिंग गा मसक खरा माने अदुर तारदी मणिपुर चर्च ता करिनो मतम दा 500 मेंबर्स सिंग होइगदबनी हैबसे पास्टर ना हाय अदुर तारदी ngasi 500 तक हेनबसु याय लिसिंग लिसिंग सु होइबु याय अदुबो ngasi pastor na du hairam bo wahai do karino mtamda mana just haiba nate ishor na haibani ishor na mangon da thamoi pibagi ishor na haibani adur taradi ngasi akhuina kari tawgadom nom tamda yes ishor na sum haiba taradi soida bi oigni oigadra oroidra ओइगनी ओ चमंगा ओइसी लिसिंग लिसिंग सु ओइगनी अदुर तारदी ngasi अखुइना टोगो की पास्टर न हाइबुगुमना ओ वेस्ट अफ्रीका की टोगो की कंट्री से वेस्ट अफ्रीका की सेंटर नी हाइबु मतंदा माना अदु की वाहाई तो कात माना लौसिन लगा माना हिंगबा मतंदा हौजी टोगो से यामना करिनोम तमदा चर्च ब्रांचेस याम लाइख्रबनी अदुगा इना याम का इना करा खुनबा मेंबर्स यामना लाइख्रबा 20,000 मोय से मेंबर्स से शुख्रबनी टोगो सिदा कुई चर्च की मेंबर्स से अदुर तारदी दैट इज वेरी मच अमेजिंग असि मखै सिंग से कनाना मपुंग फहान बनोम तमदा ईश्वर ना मागी अनिंग बदो कनांग दो उत्पीगे मागी सेबोक तो उत्पने मागी सेबोक तो उत्प मतमदा मागी सेबोक ना हाइरक पदो करिनोम तमदा जस्ट माना ताइबंग मी बु प्लीज तौनगाई gi natte adubu ईश्वर की थमोय दो फंगहन ईश्वर की थमोय दो यौहन नंगाई gi दमक्तनी ngasi इलिशा ना ईश्वर की सेबोक ओइदब तारदी करी तौगनी नामन बु कौरकनी नामन बु कौरेरगा मा बु फमनगनी मा बु चापीगनी अदुम तौगनी करी तौसिगे हैगनी अदुर तारदी इलिशा सिना नामन बु खुरुंब तारदी ईश्वर बु खुरुंद्रबने
करीगिनो मतम इलिशा से ईश्वर की सेवक ने अदुर तारदी नामन चावगदब नते इलिशा ईश्वर बु चावगदबनी अदुर तारदी ईश्वर चावग तारदी करी तौगनी ईश्वर न सुम हाय नामन चलगा नंग कनो ना जॉर्डन द तरेलग लुपो हाइबसे दैट इज इनफ अदुना ngasi अखुइना स्पिरिचुअल लाइफ हिंग मतमदा यस अखुइगी अनिंगबगी मतुंग इन नते अखुइना करी खनबनो हाइबनते अदुबु चर्च ना अदुगा ईश्वर की सेवक न खुइंगोंदा करी हाइबीबनो करम थमो ईश्वर न खुइंगोंदा डिलीवर तौबनो अदुगी मतुंग इन्ना अखुइसे हिंगदब अदुर तारदी ngasi अखुइना चर्च काबु मतमदा ngasi ईश्वर के चर्च ना ईश्वर ना मागी सेवक दा करम वारी हाइबनो हाइबसे यामना इंपोर्टेंट उबनी अदुदा अखुइना फोकस तौरगा अदुदा अखुइना कनेक्ट तौरगा अखुइगी स्पिरिचुअल लाइफ से हिंगदब अदुदा अदुदा कनेक्ट तौदना अखुइना अखुइगी अनिंगबिगी मतुंग इन हिंब तारदी करी तौगनी कनेक्शन लेतब तारदी अखुइ महै यानब ngमोय अदुना ngasi अखुइना होनबगी मपान नते थाजबगी मपान अखुइना ताइबंग पानसिद हिंब मतमदा करिनो थाजबगी दमक्तदी महै यानगदब पिक थनबनी अदुना करी तौके मतमदा we have to change our heart अखुइगी थमोय दो अखुइना चेंज तौगदम ओ ngasi aina aigi limitations nate ईश्वर की सेवक ना करी हाइबनो अदुगी वाहाइगी मतुंगिन ना अखुइसे हिंगदबनी अदुर तारदी ngasi अखुइसिना we have to listen to one voice खोंजेल अमा तागदबनी करम खोंजेल नो चर्च ना खोइ बुंदा करमाइना लमजिंग बिबनो हाइबसे चर्च ता कना लगे ईश्वर की सेवक लाइबनी अदुर तारदी ईश्वर की सेवक ना खोइ बु करमाइना लमजिंग बिबनो अदुगी थ्रू दा खोइना चप्प मतमदा we can receive the blessings of God aduna ishor ki board phangbai base it's very simple ishor ki sebok ka church ka koina punba matamda then the blessing flows in our life adur taradi ngasi hajik se koigi India da खुगी pastor sing na kari deliver tauge हम तमता India sida 500 churches lagini hi pastor pang na continually mana lakpa matamda kari hagi हम तमदा India is a rich country mana India is a rich country hai aduna India se aina 2008 ke aina tab matamda Indians there are deep thinkers hai Indians they are deep thinkers adur tardi deep thinkers over tardi surely they can differentiate they can live a very good spiritual life India the 500 churches lagini adur tardi so many missionaries lagini so many pastors lagini adur tardi 500 church da mi mayam sing se karinom tamda salvation phangani asise just encouragement giwanate Bible sida Elisha na haibdo go and wash yourself haibo se encouragement giwanate it is the truth asise achumbane ngasi akoina mi ngonda haibo matamda taibang mi ama na mi ama bu encourage tawbu yai adubu Bible na mi bu encourage tawbu nate Bible na achumba ngang bane adur taradi ngasi akoina hingbu matamda ngasi ishor gi Bible na kari haibno ishor gi sebok na ishor de gi karamba thamoi phanglaga mana India gi tamakta koi Manipur church ki tamakta koi brothers and sisters ki tamakta kari haibno matamda Manipur church se
करीनोम तमदा 500 ने मान हाई बिसे अदुर तारदी अदुगी थमोयदगी 500 सोइबो तारदी 500 ना लोइगदब नते it will grow thousands to grow taguni मानो 500 हाई बिसे 2016 दने हौजिकते 2021 22 यावगदव 6 years यावगदव अदुबो नसी अखोइगी ईश्वर की वाहई दो ईश्वर की वाहई ईश्वर की सेवक की लापदो अखोइना करी तौगे मतमदा अखोइना थांग पायरगा चप 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 तौरगा अखोइना थिनलगा हातोकपने अदुबो टोगो की पास्टर न करी तौगे मतमदा मरु अमदो just one seed to man lawshin laga mana as small as mustard seed to man lawshin laga mana adugi wahai do man lawshin laga ma gi thamoi da thamba matamda karino within 3 years 20,000 members have phangba say it is amazing Abraham na Ismail pokpa Hagar da gi pokpa say it is not amazing adudi Hagar di angang pokpa ngamba gi phibam da ni na problem leite pokpa yai adubu Abraham ga Sarah na 100 years sure Sarah na 90 years sura ku matamda Isaac poklak pa say it is amazing karigino it is only by faith only by the promise of God amen yes Ismail supoe adur tar Ismail supokpa tarusu Ismail Ismail ngonda harau bonate Ishwar na harau busi kana ngonda amnam tanda Isaac ta harau buni maramti Isaac se thasa bagi mapan na tholakpa dharani aduna ngasi akhoi gi punsida aina kyamuk su kari khanbano nangna kyamuk su khanbano atise important hoide ngasi ईश्वर की सेबोक ना ईश्वर ना मागी अनिंग बदो ईश्वर की सेबोक ता करी पीबी बनो अदुगा अदुगी थमोय दो कोइना लौसिन लगा कोइना अदुगी थमोय दो कोइना थमलगा हिंगब्रा हाइबसे that is the most important thing adu taradi nasi pastor na 6 years back haibido khoi gi manipur church se karino matamda Chamanga digi hen bine dur ta de khoi che ngasi se karino matamda we are very big church Chamanga haibe se it's not a small church it's a very big church asi gi thamoi se aina handak ki kenoda togo pastor gi testimony da tabu matamda aina karino matamda aina ningsing yes Isaiah gi chapter 60 verse 22 daye lising ogini yes asi ishor gi wahini maram asi se ishor gi thamoin chamanga oirusu problem lete lising oirusu problem lete lag oibu tarusu ishor na pibu taradi akoi na kari tawgadam no just akoi na lausin ba khaktani adu nangasi dharma chenba mi sing se thajab gi matung in hingdam adu tardi thajab haibu se kadai di lakuna umtamda ishor da gi thajab haibu se lakpani aduna ishor gi thamoi do karinom tamda akhui gi thamoi ka connect tawbu matamda connection laibu matamda magi mahai du yanba ngambani aduna togo gi pastor na magi thamoi do connect tawbu matamda magi church da hombala ministry da mana Cameroon da ministry tawbu do adu da gi henna togo da mana ministry tawbu do yamna ngakpa man aduna ministry have say it is not by akoina yamna honaraga akoina paisa yam leiraga nate ministry and living a spiritual life have say it is of 100% by faith through the grace of God ishor gi thojal da aduga thajab gi mapan na oigdabni adur tardi ngasi aina individually aina si thajai aina chumu ma thamoi lai have nate ngasi church na khoi ngonda karimba thamoi pibi buno atugi matungin ngasi akoina church na kari tawge amtamda kantata tawse amtamda khoi kantata taw projector puraga laptop puraga akoina foreign to us ki movie akoina yenghanba challe
अखुना मी कियादा अखुना हंदक अखुना प्रीचिंग तौब ngamge hem tamda 400 kumba 400 muk ta khuina handak se unaraga khuina asumba preaching si tawbun adur tardi ngasi akhuina yengse akhuina ngamjabagi natte we are not the foundation of our spiritual life akhui ki spiritual life ki foundation je khui natte church ni aduga the congregation ni adur tardi ngasi akhuina karmai na hingadam nam tamda aina kari khanbano adugi matungin natte ngasi church na igi damak ta kari khanbi bano aduna isor ki sebom na igi ai pu karmai na lamjing bining bano adugi matungin na akhui ki spiritual life se hingba matamda akhui ki mahai yang bangam gadab aduna aigi thamoida karinom tamda I changed my heart yes aina khanle aina bible pabu matamda I received such kind of heart haibisu adusu isor na pibani adubu more than I think aina kari khanbno ngasi church na ingon da kari haibi bno ngasi church na India gi church se yamna rich country ni India gi church na rich country ubutar de kui Manipur gi suna khungadra kunoidra yes rich country church the 500 churches laibutaradi India the 500 churches laibutaradi Manipur the percentage kya lakadabno adur tardi India gi meeting se deep thinking ne habitaradi deep thinkers in habitaradi karinam tamda yes we are deep thinkers maramdi akhui ngonda Jisu Krista lai Jisu Krista hingi Jisu Krista sakramain hingbano akhui ngonda Jisu Krista gi wahai do akhui da hingbani na Jisu Krista se akhui ngonda hingbani adur tardi Jisu Krista sina karmai na akhui ngonda lakuna tamda gospel sandokpa isor gi sebok sing gi through the lakpani adur tardi ngasi akoina isor gi sebok ki konjel do koina taba tardi church ki konjel do taba tardi akoi se karinam tamda akoi se mahai yanba isor na mahai yan hanba pambi do adu koi oigadabni adur tardi akoina ngasi fix tabutai aina kari khanbano adugi important uide ngasi church na aingonda karmai na lamjing bibining bano habegi duda akoina focus tawgadabni akoina church na karmai lamjing bibino aduda akoina focus tawbu matamda kari tawgani we can live a happy life adur taradi ngasi ai tawbu ngamme tawbu ngamde haibigi situation du natte ai tawbu ngamme ngamde haibigi natte handa koi kantata challe pastor na koi ki church na kantata tawse heb tamda koi ki church ki di projector laite projector mangkhre ai gi church ki laptop tusu adusu sijinna bayade adur tardi ai ngonda kari khan game tamda projector su laite laptop su laite projector budi hoi ai gi uncle gi ma wairani adubu laptop ti kana gi wai ka dabra ai prathna tawbuni leinangai gi damakta adubu ishor na paisa di pide aduna ishor na paisa pi dabni na karmai tawbra hairaga ina khalle wakhan yam wai adubu aina projector gi damakta ina chapa matamda just aina laptop kumba leibu taradi khara waihan go December gi damakta haibu matamda puraga keno tawuno halakhrano nang adum season nakro adum matamda tasin namangasi akoi gi kantata program tawngai gi damakta laptop darkar lai projector darkar lai aina gari macha bike laikhra matungda aigi prathana se karinom tamde sure laptop pbo aigi somma adu aigi nupi gi somma maramdi online program tawngai gi damakta sise darkar tai
अदु कमाइन ईश्वर न सिनबनो हाबिसे आई डोंट नो ngasi akhuna yengbo matamda aigi wakhan nadi karinam tamda ईश्वर न पैसा पीगनी पैसा पीरगा इन लैपटॉप लाइगनी हाइबसे आइगी वाखन नि बट ईश्वर न करमाइ न पीबी गदब्रा हमतमदा कदुंगाइ पीगे दबनो हमतमदा कांताता से तौबो हौरको मतमदा ईश्वर न दरकार ल पीबी बनी लॉकडाउन लोइबो मतमदा ईश्वर न गाड़ी सु पीबी बनी अदुना हंदक विंटर चपो मतमदा यामना इंगे इंगबो मतमदा करी तौगे मतमदा विंटर सिदी मणिपुर सिदी बाइक त कोइबो सिदी यामना नुंगाइते अदुना करी कार दरकार ताई अदुसु करमाइना केनो तौगदा खंगदे बट ईश्वर न दरकार लेबनी ने ईश्वर न अदुमबुसु पीबीगनी असिगुंबसे खल्ले अदुबु ngasi akhuna yengbo matamda yes akhuna khanbani adubu akhuna khanbadigi henna karinom tamda ishorna khanbaduna henna aduna powerful oibani aduna ngasi akhuna spiritual life ingba matamda aina aigi spiritual life se karmaina aina arrange tawbuno adudigi henna church na ishorgi sebok na igi spiritual life se karmaina arrange tawningbuno atugi matungin aina karmaina asida ministry tawgani adudagi henna church na karmaina ministry tawhaningbuno adugi matungin na kuina chapu matamda connection se lakpu matamda karinom tamda adugi connection gi through the power haibisu aduga thabak achauba haibisu asiju thoglakada aduna ngasi akuina main scripture ngasi akuina pabdu da hanse Ezekiel gi chapter 37 aduna Ezekiel gi chapter 37 sida kari haigem tamda ishor na Ezekiel che ishor gi wahai se Ezekiel da lai aduna Ezekiel gi ishor gi thawai se wahai se Ezekiel da kari gi lakuno habi matamda Ezekiel che ishor gi sebok ishor gi khonjel taba mi ne ishor gi khonjel taba mi da ishor gi wahai se lakpane ईश्वर की खोंजेल तादब मीददी ईश्वर की वाहै से लाख ngमोय मरमदी लाख तारसु रिजेक्ट तौगनी अदुबु इजिकेल मोंदा ईश्वर की वाहै से लाख मतमदा करी तौगे माना माबु वैली द पुरगा ईश्वर न करे गेम हे सन ऑफ मैन असिदा अकंबा बोन्स मखै सिंग से हिंग ngमगदरा हाइबु मतमदा असिसे हिंगदरा हाइबु मतमदा इजिकेल ना करी खुमगे मतमदा माना करी खुमगे ओ लॉर्ड यू नो है आइगी मीटिंग ददी सरू ने करमाइने हिंगदबनो दिस इज इम्पॉसिबल अदुर तारसु ईश्वर आइना करी खनबनो अदु तो इंपोर्टेंट होइदे ईश्वर नंग ना हिंगनगे हेब तारदी हिंगनी नंग ना असुम थमगे तारदी थमगनी ईश्वर नंग आइदगी हेना नंग ना खनली aduna nang naning boto oigani aduna ai ngonda hangunu nang naning boto tawo aduna ai digi hena nang na khangbani hairaga Ezekiel sina ishor gi wahai se mana sumna response to adu matamda ishor na Ezekiel ngonda kari hagem tamda adur tarati nang asigi kang dry bone sing sida hayo ishor gi watao aduga ishor gi wahai na noi ngonda करिनो ब्रेड पीगनी अदुगा मसल्स पीरकनी स्किन पीरकनी अदुगा नोइस अमुक हिंगनी हाइबसे ईश्वर की वाई न सुम हाय ताओ हाइबसिनी अदुना इजिकेल सिना मांगोंद लावबनी इजिकेल सिना लावबनी मी ममांग द नते अकंब सरू सिंग मरक्ता ए सरू अकंब सिंग ईश्वर की वासिना सुम हाये ईश्वर की वाई से मोंद सुम लाया सुम हाय ताओ हाइरगा नोय हिंगब फंगनी हैबने सीब फंगनी है बनते हिंब फंगजगनी है बनेबा आमेन अदुना ngasi ईश्वर की सिबोक सिना पुंसी पीबने पुंसी मांगहन बनते नदो अदुना ngasi इजिकेल सिना ईश्वर की वाहै से नोय ngोंदा पुंसी पीगनी नोय हिंग फंगनी है बसे ईश्वर न हाइबन अदुर तारदे ngasi इजिकेल सिना करंबा थमोय थंबनो ईश्वर न पीबा थमोइदो माना जस्ट एज इट इज लौसिन लगा माना डिलीवर तौबनी असे अखोइना बाइबल दे येंगबो मतमदा यीशु ख्रिस्ता ना मेरी ग मार्था दा करे गेम तमदा
नोइंगी नयाम्बा लाजरस तो मा सीखिबो तारसु हिंगत की गनी है मतमदा मोइना नुमिन मरी सूरे मादी पुमख्रनी सीबो मी बुकरमाइन हिंगत का दबनो इट इज इम्पॉसिबल हायरगा मेरी ग मार्था ना ईश्वर गा यीशु क्रिस्ता गा येन नहीं मेरी ग मार्था गी थमोय दो मोइना यीशु क्रिस्ता बु थेंगनबो तारसु खंगबो तारसु यीशु क्रिस्ता गी वाहाय दे गी हेन्ना या यीशु क्रिस्ता नंग ना हायबसे ताबदा यामना फजै इट इज वेरी मच एनकरेजिंग अदुबो करमाइना सिसु ओइथोक तबनो अखोगी यामबदी सीखरेना सीबो मी दु करमाइन हिंगत का दबनो हायबसे मेरी ग मार्था गी थमोय दले अदुबु यीशु क्रिस्ता ना मेरी ग मार्था नो द हिंगत कनी हेब तारदी मेरी ग मार्था नसु यस ईश्वर नंग ना खंगी नंग ना खंगी खोइदि गी हेन ना खंगी नंग ना अनिंगबगी मतुंग न सोयदबी ओइगनी हायबसे करिनम तमदा मेरी ग मार्था ना यीशु क्रिस्ता गी वहायदो कनेक्ट तौरगा यीशु क्रिस्ता ने हिंगत कनी हेब तारदी हिंगत कनी हायबसे मान एग्जैक्टली मोइना लौगदा अदुबु मोइना लौदे करिगिनो तमदा मेरी ग मार्था गोंदा मोइगी अनिंगब मोइगी वाखन तुंगान बलै अदुबु ngasi अखोइना येंगबो मतमदा इजिकेल गी प्रॉफिट इजिकेल से माना ईश्वर की थमोय दो जस्ट एज इट इज मान लौ माना तारगा माना ngang-थोकपो मतमदा माना मागी अंगक थबक तो मान उबु खंगी ड्राई बोन्स हाइबनी शीख्रबा मसल सु लैत्रबा मसल सु लैत्रबिना सरू ngakani अदुगी सरूदा ईश्वर न करेगे मागी सिमियन से पीगनी फ्लैश से पीगनी स्किन से पीगनी अदुगा नुं सोर जी ब्रेड से कामथोक लगा मोय करिनोम तमदा हिंगत लकनी हेने दे विल लीव अगेन हाइबनी सरू मरक ता कोइन हाइबि याब्रा ए सरू सिंग नो हिंगत कनी हाइबिसि याब्रा doesn't make sense but Ezekiel na haye maramdi ईश्वर की थाजब हाइबसे अखोइगी सेंस की मतुंगिन न मानरगा नते ईश्वर की उन थाजब हाइबसे ईश्वर की वाहै न हाइबदो अखोइगी सेंस का मानदब तारदुसु सो इट विल बी अदुना ईश्वर की सेबोक कौबुनी ईश्वर की सेबोक ना ईश्वर की वाहै तारगा मागी सेंस का मानदब तारसु चुनदब तारसु ईश्वर की वाहै न सुम हाये अदुर तारदी तौगदबनी हेबदो ईश्वर बु हरावहन बने ngasi akoina ishwar bu harawan hara karmaina harawan gadabno tamda aina kyamuk su tawbuno adugi mapanda nate aina ishwar gi thamoi ga aina connect tawbo matamda ishwar gi thamoi ga gi thamoi do connect tawbo matamda kri tawgani mahai yanba phangadabne adu tardi ngasi aina kari khanbuno adu important wide ngasi church na karmai na khu gulamjing bi ning bno that is important akui brothers and sisters na kari khan bno that is important ude ngasi church na sum tause bu matamda akui common sense ka chuna da batarusu church na tause ta to bu matamda magi result to kari yugni it will become 100% a blessing aduna ngasi corrupt Christian life se karino matamda who does not have a master laitabo mi sing se pastor di laigni pastor laiba darsu pastor ga master se khenne pastor nang nai bu tu me adu bu nang nai ki master oibu yade ai ki punchi di ai na chalai gni haibu taradi kari tawgni that is not right ngasi akhoi na yengba matamda Elisha na haiba matamda naman na man reject tawbu taradi man magi keno phabangam gadra phabangammo aduna ngasi akhoi gi punchi se ai ithanna gi decision na te nangi na thanna gi decision na te pastor amagi amkha gi decision na te church haibisida asida the influence of the Holy Spirit aduna church haibise mi amakha ki khonjel natte mi ani ahum mari ki khonjel ni batabra yes aduna ngasi akhoina adugumba gi platform do khoi ngon da thamba taradi yes ngasi church na haye
aduna church na haibu matamda mi amakak ki khonjel natte mi amaga ki khonjel obi tardi selfish obi yai self center obi yai adu bungasi church hai bise mi amakak ki khonjel natte mayam ki khonjel ni mayam ki buddhi gyan ni mayam ki buddhi gyan sida kanana keno lamjing bibno amtam de ishor ki sebok na ishor ki spirit na ma bu lamjing bibni adur taradi asu gumba ki decision se koi na phangba matamda kari tawge matamda we cannot help but to live a blessed life aduna ngasi aina kari decision khanbano that is not important ngasi church na kari decision lawbno that is important church na do taw save taradi yes aina kari yenge yes I want to defeat that I am not capable but connecting my heart akoina ishor gi thamoy manaraga when we step forward kari tawgani ishor na mahi yanbi gani hebse aduna this coming new year akoi handak akoi na karmai na koi na hingbano aduma kai singdo let's keep aside aduga new year 2022 dagi ngasi ishor ga church ka koi connect tawraga in small things macha dasu achawbo dasu church ka connect tawraga koi na hingba matamda mahai yanba chahi aduga afaba chahi aduga harau nungai bu purakpa chahi do oisunu aduga spiritual life ta koi gi next level gi growth ta akoi bu pubi bo oisunu aduna ai ithanna bible paraga in spiritual life ke no tawgadab nate church lai church the pastors mayam lai adugi congregation da koi hingba matamda adugi congregation adugi decision da koi hingba matamda karino matamda mahai yanba phanggadabni amen aduna masi togo gi pastor gi senior pastor gi khonjel do man lauraga yes ishor na ma haiba taradi ishor gi sebok na haiba taradi ishor na haibi rakpani adur taradi adugi wa do man lauraga khongthang thangbu matamda magi punsi da hongbo yam lakpani aduna ngasi aina bible paraga aina kari understand tawbuno aduna aduchu important oyi aduda adudagi hen important oibidi ngasi ishor ki sebok tagi church tagi aigi damakta kari lakpano haibis important aina achi tawninge haibadigi henna church na sida kari nangi damakta sina phagani haibisina khwaidagi important oibani aduna aina sida chaninge haibe adubu nangna asidigi chaningbadigi henna di church na nangonda sumda thaning base sina important oibani habse asugumbogi punsi se karino matamda blessed life ni aduna asi akhoida master laitabo midi karino matamda magi aningbugi matugina chappa matamda definitely ma destroy organi adubo ngasi if Jesus Christ is our master ngasi church is our master kari tawgani we can live a happy life aduna let's look forward and then let's arrange and change our heart akoigi aigi aningbagi matungina nate church ki aningbagi matungina church ki mood ki matungina aduga ishor ki sebok ki guidance ki matungina koi hingba matamda we can live a blessed life akoigi masi ki society da laibu matamda mingonda ishor ki sebok ki influence keno se importance se moin khangbe mi makai singse naman general gum hingning bane I also know aina sukhangi heb ngatani adubo spiritual life cannot be led like this spiritual life se aina kari khanbuno adudagi nat aduna standard natte ishor na kari haibuno ishor gi sebok na kari haibuno adugi standard to koina pharaga koina hingadabani this is the standard of our spiritual life aduna ngasi akui gi thamoida church bu establish tabu taradi akui gi thamoida ishor gi sebok bu establish tabu taradi then we can establish God also in our heart mean hai oh I believe I establish God hagini ishor bu mo establish tawu hedo adubo
ईश्वर बु इस्टाब्लिश तब हैगा ईश्वर ना मागी सेबोक्सिंग बु थंबीबा पीबीबसे मोइन इस्टाब्लिश तब तारदी करी इस्टाब्लिश तबनो ममिंद उबा फिजिकली नमान थेंगनब मी बु इस्टाब्लिश तब ngमदब तारदी ममिंद उदब ईश्वर बु करमाय नमान थाजगदबनो aduna ngasi akoina ishorna akoi ngonda church pbibani aduna ngasi akoina we have to change our heart and then we have to change our mind akoi gi aning jabagi matungina nate ishor gi spirit ki matungina ishor gi church ki khonjel gi matungina akoi hingba matamda that is living a blessed life. So I also changed my heart. aina kari tawning bano adudagi henadi church na manipur church ki damakta kari khan bano ishor gi sebok na manipur church bu karmai na yeng bano kamai na khan bano india bu karmai na yeng bano ishor na prithvi bu karmai na yeng bano that is the most important thing. Asugumbagi anoba thamoi se koina lauraga hingmin na si haibisena haning bani okay thank you so much akoi प्रार्थना tause sargada laiba paisor nangbu yam thagacharipa aduna pa ngasi akoina hingba matamda isada self center da akoina yenglaga aina sum khanji aina sum tawningi habisi ki matungin hingba matamda pa akoina ishor gi aningba aduga mahi yanba ngamde adubu ngasi ishor na koi ngonda jisu krista pb church pb aduga jisu ishor ga thamoi cham manaba sebok habisi pb bu matamda adugi ishor gi sebok ki makhada koina guidance phanglaga koina hingba matamda mahi akoina yanba ngamba punsi hingba ngamgani pa ishor aduna koigi manipur church aduga india church su nangna thojan bigini aduna church ki makhada nangna lamjing bi bu matamda mahi yanba church mahi yanba brothers and sisters sing oibu phanghan habise koina thajaba golonna ngasi akoina akoigi thamoi do langthokla heraga namanna karamba thamoi puraglaga lakpuno adu mukai singdo akoina karamba thamoi pairaga koina hingbuno adu mukai singdu langthoklaga ngasi church na sorgi sebogna kari haibno aduda focus tawraga koina hingbo matamda mahi yanba punsi do koina hingba ngamgani habise koina asumba se tapi bigi tamhan bigi damak yam thagachari pumdamak se Yesu Krista gi ming da koina nisabani amen. Okay, thank you so much.